препятствия по пътя на Конституцията. And then ultimately in May 2013, just before the elections, the government decided to kill the bill. И през май 2013 година, преди изборите, правителството реши просто да спре с Конституцията. So essentially 3 years of work being thrown out just because it was politically inconvenient. И 3 години усърдна работа бяха просто изхвърлени, защото бяха политически неизгодни. And after the elections, a new conservative populist government took over. След изборите страната беше поета от много консервативно популистко правителство. So they have no interest in continuing the process. И те нямат никакъв интерес този процес да продължи. This process, even though it looks to be a stalemate as it is. Въпреки че този процес изглежда, както изглежда, не доведе до резултат. Woke quite many people to the realization that their participation is vital for a meaningful democracy. Доведе много хора до това да разберат, че тяхното участие е жизненно важно за демокрация. We can't really say that we have a democracy in the true sense of the word if it is only a vote every 4 years, every 2 years, whatever the case. Не може да се каже, че имаме истинска демокрация, ако хората просто излизат да гласуват, да речем, на всеки 4 години или на колкото години се налага да гласуват. Essentially, democracy doesn't really work unless people manage it actively on a day-to-day basis. It can't just be handed over to politicians. Демокрацията не може да работи, ако хората не се занимават с нея, не я управляват всекидневно, а просто я предадат на политиците, те да управляват. But systemic changes also need to be made so that when people want to participate, they can. Но трябва да се направят такива промени, че когато хората искат да участват, те да могат да участват. So we say here that democracy requires two things. Ние казваме, че демокрацията изисква две неща. Transparency and freedom of information. Прозрачност и свобода на информацията. And access to decision-making mechanisms. И достъп до механизмите за вземане на решения. Transparency and privacy are two concepts that stick together in some form. Прозрачността и свободата на личното пространство са две концепции, които до някъде са свързани. And it's important to dispel the myths about or the misunderstanding about privacy today. И е важно да се разбере, да няма грешно разбиране, особено за свободата на личното пространство. Privacy is important for individuals and the weak. Свободата на личното пространство е важна за отделния човек и за по-слабите. And transparency is important for the powerful, like the governmental institutions. Прозрачността е важна за тези, които са на власт, правителствените институции. And never the other way around. И никога обратно. And without freedom of expression, без свобода на изразяване, you cannot hold your government accountable. You cannot criticize. Не можете да държите правителството си отговорно, не можете да го критикувате. So it's a great hurdle to any sort of progress. Така че това е голямо препятствие за какъвто и да е прогрес. And you don't know how important it is until you actually need it. И не можете да осъзнаете колко важно е това, докато не се сблъскате с него. This is why when people are talking about freedom of expression, they need to always talk about the hardest possible case. Така че когато хората говорят за свободата на изразяване, винаги трябва да се говори за възможно най-трудния случай. How far people you're willing to let people go before you say no, they can't say that. Докъде може да се стигне преди да кажете не, това вече не може да се каже. And if the answer to that question is that there is a particular point, then that's a point where democracy fails. И отговор на този въпрос е, че има определена точка и това е точката, където демокрацията вече престава да съществува, да се прилага. Just a side note. So privacy is all
also quite interlinked with freedom of expression. Свободата на личното пространство е също така свързана с свободата на изразяване. Like we have seen in the last year and a half, we know that there is enormous governmental surveillance. Както знаете, както беше видно през последната година и половина, има следение от страна на държавата, огромно следение от страна на държавата. And a great many study shows that our behavior changes when we know that we are being observed. И много изследвания показват, че нашето поведение се променя тогава, когато знаем, че ни следят, че ни наблюдават. And I refer to one study conducted among writers in the United States. Имам предвид едно изследване, което е проведено сред писатели от Съединените щати. That after the Snowden revelation, they decided they were less likely to write about certain issues, research certain issues, and talk about certain issues. След разкритието на Сноудън, те по-малко са искали да пишат за определени неща, да разследват определени неща, да говорят за определени неща. So once you have transparency and access to information, then you can start doing something with it. След като имате прозрачност и достъп до информация, вече може да започнете да правите неща. If you only have the participation methods and none of the information, then you can't really make sensible, informed decisions. Ако имате право на участие, но нямате информацията, не можете да взимате разумни решения. But when we talk about participation, we need to remember it isn't just about voting. Но когато говорим за участие, не се има предвид само гласуване. There are all sorts of other methods, such as public consultations, referendums, or just discourse in public spaces or the media. Има и много други начини за участие. Например, публични консултации, референдуми, публично изразяване в медии. And democracy can't be just a system that happens once every 2 years or 4 years or such, because if you don't have any ability to intervene in those other years, then anything can happen and you have no control. И демокрацията не е нещо, което се случва на всеки 2 или 4 години, когато отиваме да гласуваме. Ако нямаме система, която да позволи да се намесим по време на между тези 2 или 4 години, всъщност ние нямаме ефективна демокрация. So what it means is that you have democracy for one day and then you don't for 2 years or 3 years or 4 years. Това на практика означава да имаме демокрация за един ден и след това да нямаме за тези 2 или 4 години до следващите избори. And of course, when that's the case, it isn't really that hard to understand why people don't feel that their vote matters. И това е така, лесно ще разберем защо много хора смятат, че техният глас няма никакво значение. People decide not to go and vote because that one day worth of democracy isn't really going to get them anything. Хората може да решат да не отидат да гласуват, защото този един ден, в който има демокрация, всъщност няма да промени нищо. But if the value of the participation is increased, then maybe more people than, say, 48% as it was in the last elections here will show up to actually participate. Но ако стойността на гласа и на демокрацията се подобри, ще много повече от тези 48%, които знам, че отидоха на последните избори от вас, ще отидат пред урните и ще гласуват. And the question that often comes up is, can we actually trust all of the people in society to participate? И въпросът, който възниква е, може ли да имаме доверие на всички хора, които са в обществото, дали те всички могат да участват? Because some people are illiterate, some people are stupid, some people are crazy. Някои хора са неграмотни, някои са глупави, има и луди. But it turns out that actually the only way that you can have democracy is if everybody gets a say. Но всъщност единственият начин да имаме демокрация е ако всеки има право на глас. And everybody actually has an ability to use their voice and participate in a meaningful way. И всеки да има възможността да използва своя глас по смислен начин. And hopefully the well-informed people will outnumber the idiots. И надяваме се, че добре информираните хора ще бъдат много повече от идиотите. But society
society itself is an experiment. We're experimenting with how we live together and lead our lives together. Но разбира се, обществото е експеримент. Ние експериментираме с това как живеем заедно. So we must always be willing to take risks and be wrong. Тоест, винаги трябва да искаме да поемаме рискове, макар че може да се окаже, че грешим. What could possibly go wrong, eh? Така че какво може да се обърка? So the question is, what then do we do to actually get all of these things? И въпросът е какво трябва да направим, за да получим всички тези неща, да се случат тези неща. The old systems of governance are hundreds of years old now. Старите системи на управление са на стотици години. Even in relatively young countries, they're built on very old traditions. Дори в сравнително млади страни те се основават на стари традиции. And a lot of the kind of technological assumptions that are made around participatory or representative democracy just don't apply anymore. И някои от презумпциите, които се отнасят до представителната демокрация, всъщност вече не са приложими. The reason you have 240 people in your parliament is because once upon a time, only 240 people could actively get on horses regularly and go to Sofia. Причината, поради която имате 240 депутати във вашия парламент, може би е това, че на времето само 240 души ще може да се качат на конете и да отидат до София. Except, of course, that's ahistorical because your country is younger than that, or in modern version. That's ahistorical. Това е исторически, може би, в исторически план. Because, of course, you could have built a more modern, sensible system at any point in time. Разбира се, може да се изгради много по-разумна съвременна система, когато иде. And now all of us have these devices in our pockets. Сега всеки един от нас има тези уреди в джоба си. We don't need horses anymore. Така че поне не са необходими. So, first off, we need some new mechanisms for transparency. И най-напред имаме нужда от нови механизми за прозрачност. So what we've outlined here is that all parliamentary procedures be made public by default. Първият е всички парламентарни процедури да бъдат направени обществени по правило. And in those rare cases when that does not apply, that there is overview. Oversight. Тоест те да бъдат прозрачни за обществото, с изключение на тези отделни специални случаи, които това не е възможно. And the same would apply to all court procedures. Също се отнася до всички съдебни процедури. Only обществено достояние. Yeah, only exceptions would be to protect the privacy of victims. Може би единственото изключение ще бъде да се запази личното пространство и правата на жертвите. За жертвите. And one of most countries thankfully have open courts, but it's an increasing trend in some countries like the US and the UK to have secret courts. За щастие повечето страни имат открити съдебни процеси. За съжаление се засилва обратната тенденция в последните години, особено в щатите и в Обединеното кралство, за тайни съдилища. So don't allow that to happen. Не позволяйте това да се случи. It's also important that when people have the ability to be in direct contact with people in power, that we know who they are. Когато хората имат възможност да бъдат в директен контакт с хората, които са на власт, тогава ние ги познаваме, да знаем кои са те. So registering all lobbyists in some way is a very important step towards seeing who is talking to the power. Така че много важно е да има регистър на лобистите, които имат достъп до хората, които са на власт, така че да видим кой контактува с тези хора. It's also quite important that we move away from the idea of public documents being only available if you ask for them. И разбира се, трябва да се ограничим, да изоставим тази идея, всички документи да бъдат на разположение на обществеността само и единствено и поискане. A much better system is that the government publishes everything on the internet by default. Много по-добра система е по правило правителството да публикува всички документи в интернет. And of course they can hold back certain documents in certain cases. Разбира се, могат да държат скрити определени документи в определени случаи. For
for instance, for protection of privacy or national security. Например, във връзка с националната сигурност или защита на личностните права. But having everything online in open formats that anybody can use and read. Но е важно всичко да бъде качено онлайн, и то в открит формат, така че всеки да може да го изтегли и да чете. That greatly increases our ability to understand what's going on and participate. Това много бързо увеличава нашата способност да разберем какво се случва, какво става и да оценим. So once we've got these new things in place, all of the documents available to us and all of the procedures open, след като имаме всички документи на разположение, всички процедури са открити, then we can start to say, let's move the decision making from the central government down to the municipalities. Тогава нека да кажем, че трябва да се вземането на решение трябва да се свали надолу, от централното правителство надолу към. So actively using subsidiarity as much as possible throughout the entire system. Активно да се използват по-нишните, по-долните клонове, така да ги наречем, регионалните и общински ръководства. And what this means is that there are smaller groups of people that are affected by each decision and smaller groups of people that can make the decisions. Това означава, че по-малко групи от хора ще бъдат повлияни от решенията и също така по-малко групи от хора могат да вземат решения. And then it's important to lower the threshold for citizens' initiatives and referenda. In effect, важно е да се свали прага за граждански инициативи и референдуми. making any participation easier. Тоест участието трябва да бъде по-лесно. So it needs to be possible for people to put in parliamentary questions or initiate referendums or just open up a topic for discussion. Това означава хората да могат да поставят някакъв въпрос за разглеждане в парламента, да поискат провеждането на референдум или изобщо да открият някаква тема за дискусия. Another important part of this is to lower the threshold for parliamentary elections. Like in Bulgaria, you have 4%. И друга важна част във връзка с това е да се свали прага за влизане в парламента. Както в България виждате 4% праг. In Iceland, we have 5%. В Исландия 5%. We should have 0%. Според нас трябва да има 0% праг. There's a question. How many parties are there in the parliament? 6 at the moment. We have 8 and we have the 4% limit. Yes, but I don't think the 4% threshold is the reason that they're not collaborating. Но аз не мисля, че 4% праг са причината, поради която те не работят заедно. And you had this analogy yesterday with the company. Yeah, well, if you think of the parliamentarians that are there as employees of your state. Представете си, че депутатите, които са в парламента, са служители на една компания. Their job is to talk to each other. Тяхната работа е да говорят един с друг. And their job is to come to conclusions. И тяхната работа е да стигат до някакви заключения. And if they were working for a normal company and they didn't do their job, you'd fire them. И ако те работят за една нормална компания и не си вършат тази работа, те ще бъдат уволнени. The fact that you don't have a way of firing your parliamentarians is a big problem. Големият проблем е, че нямате начин как да уволните вашите депутати. So, having 8 parties or 20 parties or 50 parties is fine as long as people do their jobs. Така че дали ще бъдат 8 или 20 партии, няма никакъв проблем. Това е чудесно, стига те да се вършат работа. And you could also say that if people are told that the threshold needs to be higher, that I could be leading one of the political parties, and I could refuse to talk to the other parties, in effect trying to get the threshold higher to exclude more political adversaries. И ако кажем първо, че процентът трябва да бъде по-висок, това може да бъде да се случи от страна на някаква партия, която иска да изключи своите опоненти от парламента. It's the wrong way to approach this because they should be doing their job and they're not. It's not. This is not the way to address it. Това не е начинът да се гледа на този проблем. Те трябва да се вършат работата вътре в парламента.
And in effect, the 4% rule means that no party can actually, or no political idea can get representation without there being at least 10 parliamentarians worth of backing for that. Това на практика означава, че една политическа идея не може да бъде разгледана, ако не успеете да вкарате поне 10 депутати, които да подкрепят. That's quite bad, historically. Исторически погледнато това е доста зле. Another thing, there have been discussions in this country of reinstating majoritarian voting, or first past the Друго post. нещо, за което става въпрос е да се възстанови мажоритарното гласуване в тази страна. That would be a very bad idea because that is essentially the worst possible form of election system. Според нас това е една много лоша идея, тъй като това е може би най-лошата възможна форма за избори. It guarantees that relatively few people decide the actual representatives. Относително малко хора решават кои да са всъщност действително представителите. And nobody can get into a parliamentary seat or any form of power without having lots of money and power behind them already. И никой не може да влезе в парламента, ако вече няма достатъчно пари или достатъчно власт, които стоят зад него. If you look at the countries that use this kind of voting system, almost all of them have two parties that are the main parties and then some tiny little parties around them. Ако погледнете страни, които имат такава мажоритарна система, ще видите, че почти всичките имат две основни големи партии, много раздробени мънички партии. So keep the proportional voting system at all costs. Така че на всяка цена запазете пропорционалната избирателна система. And you have a pretty good voting system here, even though there are other problems around it that might be causing trouble. При вас е сравнително добра избирателна система, въпреки че има някои други проблеми, които вероятно причиняват създават проблеми. Now all of this is just trying to fix some of the problems in representative democracy. Също това се отнася до поправянето на някои проблеми при представителната демокрация. But ultimately you want to start introducing more and more direct democracy mechanisms into your system. Но в крайна сметка това, което искате да се вкарат все повече и повече механизми на пряка демокрация в системата на гласуване. And the best way to do that is to establish some kind of secure digital platform on the internet that where people, citizens can interact with their government. И може би единственият начин това да стане е да се изработи някаква добре защитена платформа в интернет, където хората могат да комуникират, да участват, да разговарят с правителството. And you start by doing simple things like being able to file taxes or seek unemployment benefits or housing benefits or whatever it is. И може да се започне с по-прости неща, като например електронно плащане на данъците или помощ за безработица и така нататък. And then you start to introduce things like collaborative budgeting for municipalities. И след това може да се продължи с такива неща, като въвеждане на колаборативно бюджетиране за общините. So having you, the public, decide how much money gets spent on roads, on schools, whatever. Вие, обществеността, да решавате колко пари да похарчи от общината за пътища или за каквото и да е. And then you can go further and further and further until the political class doesn't really matter anymore. И може да се продължи още и още и още, докато се стигне до там, че политическата класа също вече няма значение. The one word of warning is don't jump into doing fully online elections just yet. Но искам да ви предупредя, не се впускайте да правите напълно електронни парламентарни избори. At least not in cases where you're actually voting for people. И поне не в случаи, когато гласувате за хора. Because there are security problems with electronic voting systems at the moment, which в момента има проблеми с сигурността на електронното гласуване, which make them impossible to guarantee both anonymity and verifiability at the same time. Което прави възможно гарантирането на анонимността и верифицирането на гласовете по едно и също време. But hopefully that will be fixed in the next 5 or 10 years. Надявам се през следващите 5-10 години това да бъде
Aside from that, you just need to, continue this kind of path and working on fixing democracy, not just in this country, but in every country. Но трябва да се продължи да се върви по тази пътека и да се подобрява, да се поправя демокрацията не само в България, но и в всички други страни. So, I think we can take some questions. Сега имате някакви въпроси? Greetings, and first of all, thank you for the presentation. It was rather informative. Secondly, when we were talking about the 4% threshold, you said that every idea should be acknowledged in the parliament. Every idea should be said there. But won't this just lead to too much ideas and not enough time to discuss them? Shall I translate? The question was about the 4% threshold in Parliament. Въпросът беше за 4% от бариера в парламента и този въпрос трябва да се реши там. Но в същото време дали вкарването на прекалено много предложения и идеи в парламента няма да доведе до невъзможност да бъдат разгледани. So, yes, not all ideas are necessarily good, but all ideas should have an equal chance of being represented. Even minority ideas, there were times when issues such as women's right to vote or gay rights or things like that were completely out of, just considered crazy. Разбира се, не всички идеи имат еднаква тежест. Има такива, които се считат много важни. Например, в някакъв момент правото на жените да имат глас се е считало за много важен проблем. Но на всяка една идея трябва да се отдели равно време, достатъчно време да бъде изгледана. So thankfully, over time, those ideas have become more popular. But on the other hand, there have also been other ideas which, thankfully, have been wiped out. В течение на времето се вижда, че някои идеи стават важни. За щастие имало и такива, които всъщност просто са премахнати, са изчезнали. And we don't have slavery in most places now. Например, робството в повечето места вече го няма. But ultimately, democracy is very much about having an open marketplace of ideas where anybody can throw in an idea and then people debate it and figure out whether it's a good one. Но всъщност демокрацията това е като един открит пазар, където всеки може да хвърли някаква идея, да пусне някаква идея и хората да обсъждат. And when you put a 4% threshold for parliamentary representation, you're putting an artificially high barrier for new ideas to come in, good ones and bad ones. Когато поставите 4% бариера за влизане в парламента, това означава, че поставите бариера пред някои идеи, които няма да могат да влязат в парламента и да бъдат обсъждани. And it's also if you feel like there isn't a political party that can represent you, if you feel like, you had 48% voter turnout. И ако чувствате, че няма политическа партия, която да ви представлява, например, имаше в България 48% само тук да гласуват. So if you don't see an alternative out there, you can form your own political party. Ако не виждате алтернатива, вие можете да сформирате ваша собствена политическа партия. I'm not being funny, I'm being serious. Сериозно говоря. I did this once. Аз го направих. You did this? You wanna? And we managed to get 5% and 3 seats in the parliament. И успяхме да получим